fil xaddi ci ñaaxe ala ijtihaadin ci farlu fi tamyiisi ci ràññatle baynal faraidi ci diggante farata yi wa sunnani ak sunna yi wa fi adamil xufooli ak ñàkk sàggan anha walif leen mu ne inna lati ka nga xam ne dàqala dugg na fi salaati ci julli wa jaamu andi bihaa ci julli ga fi ahsanil hayhaati te gën gaa rafeti melaw julli ga bi an yu salliye mu julli kama amara allahu ni ko yàlla digale mu jullee ko noonu subhaanahu tuddunaa sellam nga bihi ci moom ala wasfin zahar ci melawu feeñ wa akmalal ruku'a mu matal ruku yépp wa sujjooda ak sujjood yépp mu matal ko wa akmalal qiyaama mu matal taxawaay yi mu waroon taxaw yépp wal qu'uda ak jataay ya walam yakun taarika shay'in qad jalla bàyyiwul dara ci julli gi loo xam ne dina feeñ minha bokk ci julli gi wa baada iftiraa'i ginnaaw bi mu jullee ba noppi nag su ilaa ñu laaj ko amma la nga xam ne laha ñeel na julli gi minal faraidi ci ay farata wama ak la nga xam ne laha ñeel na ci nekk na ci julli gi mina sunna ni ci ay sunna indal ulama fas wooy xam ya wa hukmiha ak atte yi ne ci julli mu ne hal ndax hiya moom julli gi mafrodatun ndax dañ koo farataal aw mandubatun wala lu ñu sopp rek la aw sunnatun wala sunna la fii ma raaw ca la nga xam ne nettil nañ ko fa lam yakun nekkul yaarifu di xam mima su ila ca lañ ko laaj shay'an dara waxaala mu wax allazi ka nga xam ne xat saala laaj na ko mu ne afaalu dinaa jëf rek xiina naasu yabuduna saa bu nit ñi di jaamu yàlla daal dinaa jëf ànd ak ñoom kama raaytu naasa yafaluna naka ma gisee nit ñi ñuy jëf dinaa jëf ànd ak ñoom fa xaala wax na kon baadul ulama lenn ci borom xam-xam yi dañoo wax ni salaatuhu julleem nga lan tuqbala kenn du ko nangu wa usruhu ngantam la mu ngant tamit ba tax mu def loolu lan yuqbala kenn du ko nangu kon daa mel ni nañu yem ci foofu noonu te saraa ko ba ëllëg ñu door a daal jàll ci buntu njàpp bi li mu bëgg a leeral foofu mooy bunt bi day ñaaxe ak di farluloo nit ñi ci nu ràññatle seeni farata ak seeni sunna muy farata yi ne ci julli ak sunnaam ya kenn ku ne da ko war a xàmmee ndax julli li koy yàq war ngaa xam li koy yàq ak li koy defar kon mbokk yi faw nga farlu ci xam ko damay wax bis bu nekk ni nit ku nekk bari na ñoo xam ne xam nañu lu gën a jafe xam faratay julli ak sunna ya ak mën koo lim bu soobee yàlla fas nañ yéene bu nu duggee ci farata yi xam naa ñaari leçon la ni amaat dugg ci farata yi fas nañ yéene yéen xale yi nga xam ne ñaar fukki at ak juróom ngeen am jëm suuf bëgg nañu insha allahu buñ ko laajee benn xale dina jóg fii waxal nu ñaata la farata la ak limal nu ko toftal nañu ko na ngeen ko bàyyi xel nag yéen xale yi nga xam ni ñaar fukki at ak juróom la jëm suuf ñoom laa waxal mag ñi ma waxuma leen mag ñi moom peeg nañ ko gone yi laay waxal mu ni ki nga xam ni dafay dugg ci ak julli mu andee julli gi ni ko sharia waxe nga xam ni andi na julliin wa rafet comme ni ko sharia digle ni ko yàlla digle muy ni ko sharia digle ci melawu feeñ wu rafet ndax rukkoo ya matal na ko sujjóot ya war ca julli matal na ko taxawaay ya war ca julli matal na ko jataay ya muy toogaay ya war ca julli matal na ko nekkul di bàyyi dara ci julli gi ci loo xam ni bokk na ci julli gi lépp daal matal na ko nga xam ne julli na julli ko rafet ci ni ko sharia digle ni ko yàlla digle waaye nag bi mu jullee ba noppi dañu ko laaj ni ko ndax julli gi nga doon julli lan moo ciy farata ak lan moo ciy sunna ak atte yi nga xam ni moo ne ci julli gi waaye ndax julli gii farata la julli ndax farata la wala ndax julli lu ñu sopp rek la
wala ndax julli sunna la farata nag mooy loo xam ni soo ko bàyyee yoon dal ci sa kaw farata mooy loo xam ne soo ko bàyyee yoon dal ci sa kaw sunna mooy loo xam ni boo ko defee am si bi yool boo ko deful dara waru la lu nu sopp nag mooy loo xam ni su la neexee def su la naqaree bàyyi waaye biñ ko laajee daal ni ko ndax julli gii ndax lu ñu farataal la wala lu ñu sopp la wala sunna la moom nekkul di xam dara ci li nga xam ni moom lañ ko laaj ni man daal julli gi jullee ma war rek may julli waaye xamee ma ci farata xamee ma ci sunna xamee ma ci lu ñu sopp liñ ko laaj xamu ci dara mu ni man daal dinaa jëf rek saa ma gisee nit ñi di jóg di jaamu yàlla ah ma jóg ànd ak ñoom rek ni ma gisee ñu koy def ma def ko ànd ak ñoom rek waaye taxul ma xam ci dara de loola nag lenn ci borom xam-xam yi nee na ni julleem nga kenn du ko nangu ngant lu mu tegit ni man kat dama tayel waaye dama sàggan ba xawuma ko wala dama kenn du ko nangu kon ñu jàll ci kon naka noonu la ko leeral tamit ci njàpp mu ni kon ma faral jàngalaale la njàpp mun wa misloo fil hukmi inda al ulama ni ki noonu ci atteb borom xam-xam yi mu ni koo xam ni man xat tawadaa képp koo xam ne jàpp nga wudoo an am njàpp xat samaagu yëkkatiku ala atami hayati nga andi ko ci gën gaa rafeti melo bi an xasala ci mu raxas yaddeyi ñaari loxom lil ko ay ni ba ca tikki jaraya jiiman ñett xat xasal goo xam ne am na wa baadu ginnaaw bi madmada nga laxandiko na salaasan ñett bi ishyaakin alak soccu mustanshiqan muy aju saraxandiku mustanshiran muy aju fiiru jiiman ñett hunaaka foofee wa xasala mu raxas al wajha kanam ga maal yadayni ànd ak ñaari loxo ya ba ca tikk ba ca conte la wal kullu yépp nag bi tasliini ci ñett la doona sayni walif ñaawal mu xallilan mbir mu muy xalil baaram ya wa masu rasi bu ko paree mu masa bopp ba wa raddo maasi al usnayni mu delloo masa ñaari nopp yi bi tajdiidin ci yeesal warade goo xam ne rot na waxata la mu raxat kon rijlay ni ñaari tànkam za taxlilin muy borom xalil tànki baaraam yi wa kammalal wudaa mu matal njàpp la bi taj miili ci ak rafetal mu ni ki nga xam ni noonu la ko misaale ba tey ni mu waxee woon ci julli nga xam ni nee na kon bu ci xamul dara duñ nangu julleem nga noonu la ko leerale ci am njàpp mu ni ki nga xam ni tamit jàpp na nga xam ni raxas booy jàpp da ngay raxas sa ñaari loxo ba ci sa tikki jara loolu nag dañu wax ni soo defee ndox ci sa loxo bii da nga koy xool nga xam melaw yi soppiku na wala melaw yi soppikuwul soo ko xoolee nga xam melaw yi soppiku na ak melaw yi soppikuwul boo ci jógee nooy def da ngay daal di galaxandiku soo galaxandiko mooy nga xam kon saf na dara wala saful dara soo jógee ci galaxandiko nooy def da ngay sarandiku galaxandiko nag mbokk yi mooy nga jël ndox dugal ko ci sa gémmañ xoj-xojal ko yëngal ko génne ko soo ko dugalee ci sa biir gémmañ wann ko baaxul soo ko dugalee sa biir gémmañ te xoj-xojaloo ko baaxul soccu gi nag sopp nañu bala ngaa jàpp nga jël soccu waaye soo ko amul it sa baaram bii mën naa wuutu soccu nga def ko ci xoj-xojal ko ba lépp set boo ci jógee da ngay saraxandiku mooy nga jël ndox dem ba mu jege sa bakkan nga xëcc ko ba mu dugg nga génnewaat ko benn ñaar ñett mooy saraxandiku fiiru soo ko defee nga daldi raxas nag sa kanam gi mooy sëlmu nag foofu ngay fase yéene ndax mooy farata ji jëkk ci njàpp yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salaati faxsiloo wujuhakum kon boobu mooy bi farata bi jiitu ci njàpp bu la neexee fas ko ci sa xol bu la neexee nga wax ko yéene ji nga yéene sëlmu foofu mooy yéene bi nga xam ni mooy moo jiitu mooy farata bi jiitu ci njàpp yépp nag
nga raxas ko ñett par ñett yi nag takkuwul ne rek ci ñett rek nga ko war a raxas bu la wóoree ne benn bi sax dina set baax na waaye ñaareel ba lu ñu sopp la ñetteel ba lu ñu sopp la bu la wóoree nag benn bi setul nga indi ñaar bu ñaareel bi setul nga indi ñett waaye nag bu ca topp nag di continuer de def ñeent ak juróom benn déedéet mu xalilan nga baaraam yi boo koy jàpp da nga koy xalil bi nag nekkul ni da ngay roofale baaraam yi ci biir déedéet baaraam bi benn loxo bi ngay jël roofale ko ci kaw lay duggee benn bi ci moroom mi lay fekk waaye ci kaw lay jaar du jaar ci suuf loolu mooy roofale baaraam yi mooy xalil ko suñ duggee ci biir farata yi dinañ la wax yan moo ci farata ak lu ci sunna boo noppee nga masaa sa bopp mooy masaa sa bopp tàmbalee fi karaw gi saxe mu jëm ci fii karaw gi jeexe soo noppee nga delloosi ko dem bi mooy farata dikk bi mooy sunna bu ñu demee ci sunna ak farata yi dañ ko leeral soo noppee nga raxas nopp yi nag soo koy raxas da ngay jëlaat ndox nga yeesalaat ndox mi bëgguñu rek nga jóge ci sa bopp massa ba wàcce rek continuer daal di jàllale ca nopp ya laalaale ko ca dañu ne nga jëlaat ndox yeesalaat ndox mi bi tajdidil ma nga yeesalaat ndox mi kon boo ca noppee nag waxasal la lay ni nga raxas sa ñaari tànk ak xalil ko xalil baaraami tànk yi nag moom du farata soo koy tàmbali da ngay tàmbalee ci baaraam bu ndaw bi mu jëm ci bu mag bi sooy def tànku càmmoñ bi da ngay tàmbalee ci baaraam bu mag bi jëm ca baaraam bu ndaw ba waaye bu fekkente ni booy tàmbali ci tànku ndijoor bi ci baaraam bu ndaw ba ngay jëkke xalil ko par benn jëm ca baaraam bu mag ba ñëw ci tànku càmmoñ bi tàmbalee ci baaraam bu mag bi xalil jëm ca baaraam bu ndaw ba kon wa akmalal wudaa kon njàpp mi day daal di mat kon mbokk yi ñu ngi dogal ngant ñëpp di wax in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Once again, we thank Serigne Balle for his great presentation and what he clarified about wudu and salah, ablutions and prayer. I'll translate it in English. It won't be that long, just a quick one, inshallah. First of all, he explained that whoever performs his prayer in the most perfect manner, in praying as Allah has ordered, in strict conforming to all the apparent prayer modes, Azza wa Jalla, in adequately accomplishing genuflections or bowing, and prostrations or sajda, as well as the standing and sitting postures, with no noticeable omission during the prayer. But if he is questioned afterward about the completion about the obligatory acts and the traditional acts or sunnah relating to the prayer according to scholars, and about the legal character of prayer, whether it is mandatory, commendable, or just
a traditional act according to the text, then such a one, being quite unaware of what he is asked about, contents himself in replying to his questioner, I just imitate the people as I see them doing while performing prayer. Some of the scholars consider that his prayer is not valid, as he explained according to Imam Aufi. It will not be accepted according to scholars. The same applies to the one who in the most flawless ways performs his ablution. What applies to prayer or namaz applies to wudu as well, in fulfilling all its noticeable conditions. That is to say, washing one's hand the way we perform wudu, washing one's hands 3 times to the wrist, then gargling water in one's mouth and rinsing it out. One teeth inside. You can use your fingers. If you don't have a miswak or toothpick, you can use your fingers prior to the wudu, performing the wudu. Then wash them 3 times. Then afterwards you sniffle and flush the water out of the nostrils 3 times. Only the first time is obligatory. The second and the third, they are praised. They are not obligatory. The first action is obligatory. Washing one's face 3 times, from the top to the bottom, and then from the left hand to the right hand ear. And then washing the forearms 3 times. As I said, it's the same applies. Every member, every limb that you wash 3 times, if you wash it once and then you cover the whole part, that means it's enough. Then to get more rewards, people do it 3 times. And once you do it 3 times, it's very likely you won't miss part of it. That's the main idea. And rinsing one's fingers by letting water run across and rubbing them. You have to rub it, not just let the water run down the limb. Use your fingers to rub it. Make sure all the wrinkles are covered. Then rinsing one's fingers by letting water run across them and rubbing them, running one's drenched hands and the head forward and backward. After water renewal, cleaning one's ears. Some people renew the hands after they take water again to wipe the ears. Others just do it after doing the head. Washing one's feet and allowing water to pass between the toes, then putting the finishing touches to one's ablution in the most perfect way. Well, this is a position of Imam Aufi, and the Sheikh explains that, because this was, as I said before, book written by Imam Aufi in prose, not in poetry. Then the Sheikh versified it, made it a qasida. This is a Bahru Rajaz, which is called a metric in Arabic language, called Rajaz, same as qasidas like Jawartu or Al-Hadi, the ones we close the qasaid chanting. Now, regarding Imam Aufi, the Sheikh says, Imam Aufi's opinion, may he be granted mercy by Allah Azza wa Jal, who has the power to dispel fear. That is assuredly a way to guidance, a valuable teaching, and a piece of advice for any ignorant. Because it could be enough just to follow people, as he explained. I see people praying this way and I do it that way, but that's not enough. Since there is a legislation, there are textbooks available, then who's supposed to learn that? Muslims, particularly Murids. This one is written by Shah Ahmad Bamba, who literally begged the disciples to learn these books he wrote, and they are dealing with the Maliki fiqh. That's mainly what we are following. Then we should endeavor to learn from these books, because the fiqh changes from one school to another. Mainly in this country, people are following Imam Shafi'i or Imam Abu Hanifa. And we in West Africa mainly, people follow Imam Malik ibn Anas, who was from Medina. And that's why they call people Ahl al-Madina. They used to practice in a way, people are following them. That's why this school of thought is called Ahl al-Madina. Then the Sheikh goes on. Then Imam Aufi is we all know he is trustworthy and someone who fears Allah Azza wa Jal. If he gets this position,
That means we should take that into account, because other scholars, they say it's not necessarily the case. You might not know what the legislation is, but your prayer will be accepted. As I said, in the book we mentioned the other day, which is Al-Akhdari, the part of the book, it says the first obligatory act of the Muslim is to endeavor and know what are his obligations, what are the sunnahs about every act of worship, what vitiate or what spoils wudu, when do we perform wudu, what causes it. Then it's good to know, not always relying on scholars to ask them questions, because it's available, as I said. Either you can have the books online, or you have some documents available, but you can learn it yourself. Anything that's not clear to you, ask the scholars like Sheikh Abdul Hakim or Serigne Balle or people we know around the world. And nowadays we have no valid excuse, because we can use the internet at our own benefit, but we're not doing it. Most of the time we're wasting our times on trivial things. You see, as I was saying the other day, most of the brothers in this day and age, they were talking about politics at will, arguing all day long. At least if you take 10 minutes to learn about your Fardul Ain, you will know it. People know about football. They can tell you how many red cards a player had in his whole career. They can tell you about the wrestlers. Who is the king of wrestling in Senegal? What has he achieved from A to Z? But few of us know what the Sheikh wrote in Aqidah, what he wrote in fiqh. As he said in the Qasida we chanted before, هَدَيْتَ بِحَقِّدِي وَالتَّسَوُّفِ وَالْفِقْهِ أَيَالِي بِذِكْرِ مَعْ صَلَاتِي وَبِالْمَدْحِ. Allah has guided my people thanks to my writings, what I've written in Aqidah, which is faith, fiqh, which is the legislation, obviously the Maliki legislation, and Salati, which are the praises of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Amdah, sorry, and the Salawat are the prayers upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jalibatul Maraqib, in Nur Daraini, Mafati'ul Bishri, Taysirul Asir. All of those are composed by the Sheikh. Then we should try at least to know what he wrote about. Otherwise, people who are not Senegalese might know more about the project of society of Sheikh Ahmad Bamba. Then once again, we can't be thankful enough to sing Ndindi Bal for his presentation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.